Aka na-achị mba United States of America emewela ihe nwa o kwuru okwu ya na mba Naijiria. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe na-ewu ma na-akpọtụ akpọtụ na mba ụwa niile kamgbe abalị ụnyaahụ bụ ihe gbasara mkpamkpa nke ndị ọrụ agha mba United States of America malitere ịkpa na Borno steeti nke dị na mgbago ugwu Hausa na obodo Naijiria n'abalị ụnyaahụ bụ mkpụrụ ụbọchị nke 25 nke ọnwa Disemba n'afọ 2025 bụ 25th December 2025 bụ ụbọchị Krismas. Dịka aka na-achị mba United States of America bụ President Donald Trump nyere ndị niile bụ ndị okpukperechi Kristi bi na mba Naijiria onyinye ekeresimesi pụrụ iche, bụ ihe gbasara okwu ahụ o tinyeburu ọnụ kamgbe ọtụtụ izuụka gara aga, ebe ọ nọ na-ekwu na mkpagbu, ogbugbu na mmegbu nke a na-emegbu ndị okpukperechi Kristi na obodo Naijiria ga-eberịrị. Ya bụ President Trump zipụtara ozi n'abalị ụnyaahụ wee mee ka ụwa mara na ndị ọrụ agha obodo Amerịka ewerela mgba ogbunigwe wee tụrie ụfọdụ ebe dị iche iche, bụ ebe ndị isi ISIS nọ, bụ ndị na-enye ndị mba Naijiria nsogbu. Ka a gụpụta ya bụ ozi dịka Donald Trump si wee dee ya n'abalị ụnyaahụ. Ọ sị, "Tonight, at my direction as Commander-in-Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS terrorist group in northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing primarily innocent Christians at levels not seen for many years and even centuries. I have previously warned these terrorists that if they did not stop the slaughtering of Christians, there would be hell to pay, and tonight there was. The Department of War executed numerous perfect strikes, as only the United States is capable of doing. Under my leadership, our country will not allow radical Islamic terrorists to prosper. May God bless our military. And Merry Christmas to all, including the dead terrorists, of which there will be many more if their slaughter of Christians continues. Donald J. Trump, President of United States of America." O wee bụrụ ka aka na-achị mba Amerịka si wee dee ya bụ ozi. Mgbe m hụchara ozi a, ihe ọzọ m mere bụ na achọwara m ka m mara ma ndị gọọmenti Naijiria onwela ihe ha kwuru maka ihe a. Ọ bụ ndị gọọmenti Naijiria na ndị mba Amerịka mechara wee jikọọ aka ọnụ wee mewe ya bụ ihe, ka ọ bụ naanị ndị gọọmenti mba Amerịka bụ ihe bịara rụọ ọrụ a. Ma dịka anyị si wee hụ na ozi nke si na ụlọ ọrụ ndị Ministry of Foreign Affairs, ka anyị gụpụta ihe ha dere gbasara ya bụ mkpamkpa nke kpara na abalị ụnyaahụ. Ya bụ akwụkwọ ozi ha depụtara sị: Ministry of Foreign Affairs, Abuja, Press Release number MFA/PR/2025/122. Asị, Nigeria-United States Security Cooperation and Intelligence Collaboration hits at terrorist targets in Nigeria. The Ministry of Foreign Affairs of Federal Republic of Nigeria confirms that Nigerian authorities remain engaged in structured security cooperation with international partners, including the United States of America, in addressing the persistent threat of terrorism and violent extremism. This has led to precision hits on terrorist targets in Nigeria by airstrikes in the Northwest. In line with established international practice and bilateral understandings, this cooperation includes the exchange of intelligence, strategic coordination, and other forms of support consistent with international law, mutual respect for sovereignty, and shared commitments to regional and global security. Nigeria reiterates that all counter-terrorism efforts are guided by the primacy of protecting civilians' lives, safeguarding national unity, and upholding the rights and dignity of all citizens,
irrespective of faith or ethnicity. Terrorist violence in any form, whether directed at Christians, Muslims, or other communities, remain an affront to Nigeria's value and to international peace and security. Ya bụ ozi gakwa n'iru wee sị, the federal government continues to work closely with its partners through established diplomatic and security channels to weaken terrorist networks, disrupt their financing and logistics, and prevent cross-border threats while strengthening Nigeria's own security institution and intelligence capabilities. The Ministry of Foreign Affairs will continue to engage relevant partners and keep the public informed through appropriate official channels. Signed, Kimebi Imomotimi Ebiemfa, spokesperson, Ministry of Foreign Affairs, Abuja, Friday 26 December 2025. Ọ wee bụrụ ka ndị gọọmenti etiti Naijiria si wee zie ozi n'ihe gbasara ya bụ mkpamkpa nke kpara na Borno steeti n'abalị ụnyaahụ site n'ụlọ ọrụ ndị Ministry of Foreign Affairs. Ma o nwekwara otu ozi nke Omoyele Sowore dere n'efere mba ụwa ya gbasara ozi a ndị Ministry of Foreign Affairs zipụtara. Ya bụ Maazị Omoyele Sowore na-akọwa na ihe ahụ mere n'abalị ụnyaahụ na onweghị dịka aka ndị gọọmenti Naijiria si wee dị ya chaa mana ha pụtala ugbu a ịzọrọ na ha so wee rụọ ya bụ ọrụ. Ka anyị gụpụta ya bụ edemede nke Omoyele Sowore dere n'etufughị oge. Ọ sị, I have read reports that United States government launched attacks on Nigerian soil on Christmas Day as announced by real Donald Trump and the U.S. Secretary of War, Peter Hegseth, purportedly targeting terrorist groups within Nigeria. Although the Nigerian government now claims it was aware and described the operation as a joint effort with Verge international partners, it is evident that the strikes were carried out without the genuine authority and informed consent of the weaklings masquerading as government under Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. My position remains unchanged. Judging by the nature of the confirmed strike on a village in Sokoto, it is clear that the US president under whose authority this operation occurred neither understands nor genuinely cares about Nigeria or Nigerians. It is deeply troubling that Nigeria, Africa's most populous nation, lacks the capable and sovereign leadership required to protect its people and its territories. As a result, the country has been reduced to a bystander while its sovereignty is violated under the direction of the US President Donald Trump. I reiterate, only through tested and informed leadership can protect Nigerians, not impaired, jaundiced, neo-conservative operating from Washington, D.C. Otu a ka Maazị Omoyele Sowore si wee tinye ọnụ na ya bụ ihe nke mere dịka ọ na-akọwa na ndị gọọmenti Naijiria na aka ha anọghị na ya bụ ihe nke mere. Mana n'etufughị oge, o nwere otu ihe onyonyo m ga-achọ ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ebe a kọwara ihe a ka ndị gọọmenti mba Amerịka na ndị gọọmenti mba Naijiria si wee jikọọ aka ọnụ wee mee ya bụ ihe nke na-akpọtụ akpọtụ kamgbe abalị ụnyaahụ. Ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo n'etufughị oge ka m pụtakwanụ. Jessica, it was around 6 o'clock Eastern time tonight, about an hour ago, that President Trump announced that the U.S. had launched strikes inside of Nigeria, targeting and killing elements of ISIS in the northwestern part of the country. We don't know how many people were injured, how many were killed in this American strike. What we do know is President Trump says the reason the strike was launched is because he says Christians within Nigeria, as you mentioned, have been targeted, not just over the last year, but really over the last several years. He broke this news on Truth Social with a pretty lengthy post. I'm going to just read to you the back half of that post. He says, quote, I previously warned these terrorists that if they do not stop the slaughtering of Christians, there would be hell to pay, and tonight there was. The Department of War executed numerous perfect strikes
Merry Christmas to all, including the dead terrorists, of which there will be many more if their slaughter of Christians continues. We also saw the secretary, Pete Hegseth, say, quote, that the president was clear last month. The killing of innocent Christians in Nigeria and elsewhere must end. He says the Department of War is always ready. So ISIS found out tonight on Christmas. More to come, and grateful for Nigerian government support and cooperation. We know, because we've confirmed with a Pentagon official, that the Nigerian government was working with the United States. There was approval, and they worked in conjunction on these strikes. So that is an important caveat to this story here. Just some background. In Nigeria over the last year, sectarian violence has continued to be a major problem. Tens of thousands of Nigerians have been either kidnapped or killed, both Christians and Muslims, targeted and killed by terrorist organizations like ISIS and like Boko Haram. In fact, human rights NGO International Society for Civil Liberties and Rule of Law says that this year alone, there were about 7,000 Christians that have been killed. Again, this has been ongoing essentially since 2009, when Boko Haram really established a foothold in Nigeria, Jessica. So we are seeing this killing, again, Muslims and Christians. But tonight, President Trump emphasizing the fact that Christians have been targeted and killed. He has been saying this for some time, that this might be a possibility. And tonight, on Christmas, we are seeing American strikes within Nigeria. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ihe a niile na-eme ugbu a, unu ma na kamgbe Maazị Donald Trump tinyere ọnụ n'okwu a, ọtụtụ ihe agaala, ma ndị gọọmenti Naijiria ndị na-agọ na onwe ihe dịka Christian genocide na Naijiria, ma ndị pastọ ma ndị ụkọchukwu ndị atụrụ anya ka ha kwuo eziokwu, ndị were iru okwu wee maazụ okwu. Ma mgbe ndị gọọmenti etiti Naijiria zigara ọtụtụ ndị mmadụ na ya bụ mba Amerịka ka ha gaa kwuo ọnụ ha ma gwa ndị Amerịka na onwe ihe dị otu ahụ na-eme, mana unu mara na ndị Amerịka mechekwara wee zite ndị nke ha bụ ndị kọngresmen ndị bịara na steeti Benue mgbe ahụ, ihe dịka izu ole na ole gara aga, wee bịa were anya ha hụ ebe dị iche iche ihe ndị ahụ merela, ma gakwanụ na IDP camps dị iche iche ha na ndị bụ victims of the genocide a na-ekwu okwu ya hụ iru na iru, jụọ ha ajụjụ, ha werekwanụ ọnụ ha wee zara, ka kọọ akụkọ iji ụwa ha kọrọ ha bụ ndị ọcha ndị si mba Amerịka wee bịa. Ụfọdụ ndị mmadụ bịara wee na-asị, ọ pụtara na Trump enweghịzi ihe ọ chọrọ ime, ọ pụtara na ndị gọọmenti etiti Naijiria ewerela ego wee sụchie Trump ọnụ, o wee gbachizie nkịtị. Mana ihe a na-eme ugbu a gosiri na ya bụ onye na-achị mba Amerịka bụ Donald Trump abụghị onye na-ekwuchi okwu wee laa azụ n'okwu o kwuru. Okwuchi okwu, ọ na-emerịrị okwu o kwuru. O meelakwanụ ya na mba dị iche iche. Ma ihe a na-eme ugbu a, asị m kwuo, ọ dị m ka gasị na ọ bụghị naanị President Trump mara maka ya, maka na unu ma na mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga bụ mkpụrụ ụbọchị nke 24 nke ọnwa Disemba, bụ 24th December 2025, aka na-achị mba Israel bụ Prime Minister Benjamin Netanyahu ezipụtabuola ozi nke o ji wee na-ezigara ndị otu Kristi niile wee na-asị ha Happy Ekeresimesi. Ọ rụtụkwara aka n'ihe na-eme na Naijiria bụ mkpagbu na ogbugbu nke a na-egbu ndị okpukperechi Kristi na obodo Naijiria. O kwukwara ya na ya bụ ihe onyonyo. Maka ndị na-ahụbeghị ya bụ ihe onyonyo nke si n'aka aka na-achị Israel bụ Prime Minister Benjamin Netanyahu, ka anyị anya na ya na nkenke oge ka m pụtakwanụ. From Jerusalem, I send warm greetings to our Christian friends around the world. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. From here, the Holy Land, Israel, the only country in the Middle East where the Christian community is thriving. Israel is the only country in the Middle East where Christians can practice their faith with full rights and in total freedom, where Christian pilgrims are embraced with open arms and are so deeply appreciated, where Christians can celebrate proudly their traditions and openly do so without any fear. In Jerusalem, the city municipality every year officially distributes Christmas trees. It's been doing so for 2 decades. By contrast, a few days ago, in the Palestinian town of Jenin, Palestinians burnt a Christmas tree in the Holy Redeemer Church.
That's the difference. Israel stands up for Christians across the region, wherever they face widespread intimidation and persecution. While Israel's Christian population is growing, the Christian population in countless areas across the region has been dwindling due to systematic discrimination and oppression. This has happened in Iraq, it's happened in Syria, it's happened in Lebanon, it's happened in Turkey, and it's happening in the Palestinian Authority. The birthplace of Jesus, Bethlehem, used to have 80% Christian population. That's when we were there. When we left and gave it to the Palestinian Authority, it has since dwindled from 80% to 20%. The persecution of Christians or members of any religion cannot and must not be tolerated. And Muslim militant displacement and attacks against Christians in Nigeria, that too must end, and it must end now. I'm sending Israel's Christmas blessings to our Christian friends around the world, and I ask you, know that Israel will always stand with you. Ehe, ọkwa ikirijala nke ahụ. Ihe onyonyo a bụ otu n'ime ihe ndị mere m ji nwe na-asị na ọ bụghị naanị President Trump ma maka ya bụ ihe, maka na unu ma na Trump na Netanyahu na-akpa nke ọma. Israel na Amerika bụ ọkwụ aka bụ nke ama dịka allies n'olu bekee. Obodo ọbụla ọ na-esere ha na Amerika, Israel na-akwado Amerika. Obodo ọbụla ọ na-esere ha na Israel, Amerika na-akwado Israel. Mana otu ihe m na-asịkwa na ọ ga-adị ezigbo mkpa ma anyị bụ ndị Igbo leba anya na ya bụ na unu amarala na ndị a na-ekwu okwu ha bụ ihe ahụ a na-asị achụ nwa ewu n'ubi ọ ga n'ọba, achụ nwa ewu n'ọba ọ lachie n'ubi. Maka kamgbe ya bụ Donald Trump kwuru okwu ahụ o kwuru izu ole na ole gara aga, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ugwu bụ ndị omekome ahụ ekesala onwe ha wee na-agbaga na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria, ma n'ala Igbo ha na ọtụtụ n'ime ha abatala ala Igbo. O nwere ripụripụ nke anyị nụrụ ihe dịka izu abụọ gara aga, a sị na amaghị m mmadụ ole puku n'ime ha a sị na ha batara na steeti Anambra, mana ya ejighị nke ahụ n'aka. Mana n'izu ole na ole gara aga, o nwere otu ihe onyonyo nke anyị hụburu bụ ihe onyonyo si na steeti Abịa wee pụta, ihe onyonyo na-egosi ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ugwu, bụ ndị a na-enyo enyo dịka ndị na-eyi ndụ ụjọ ahụ, bụ ndị eji nnukwu ogologo ụgbọala wee bubata bụ trọk. Ya bụ trọk dịka ụdị trọk a eji eburu Dangote ibu, bụ nke anyị hụrụ a sị na ọ bụ na abịrịba ka ebugara ha, mana ndị abịrịba ekweghị ka edowe ha ebe ahụ, na ndị abịrịba chụchiara ha azụ. Mgbe na-ajụ, nke ahụ bụkwa nke anyị hụrụ, kedu maka ọtụtụ n'ime ha ndị burula ha bụ ndị a na-ekwu okwu ha wee ruo ebe a chọrọ ibuga ha ma ya ahụghị ha? Agwọ nọkwa n'akịrịka. Ma nke bụ eziokwu bụ na ya bụ aka na-achị mba Amerịka enweghị ka ọ ga-esi wee tụzuo bọmbụ na mpaghara Naijiria niile. Ya bụ ndị ahụ ga-esikwanụ n'ugwu Awụsa wee gbapụ dịka a na-eji mgba ogbunigwe wee na-achụ ha ọsọ ugbu a, ndị ga-agbalatakwanụ na be anyị, kedu ihe anyị ga-eme ha? Ndị Igbo kekwanụ nkwụcha. Obodo ọbụla unu kwadokwanụ ndị ọrụ nchekwa unu nwere. Agwọ nọkwanụ n'akịrịka, ma ndị Amerịka agaghị emechara anyị ihe niile. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya, denyere ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.